I was saying here, of course, it's very clear that you have to take common denominator and then simplify. But to simplify this, here we wrote 1 minus cosine squared x, we wrote it sine squared x. You may replace cosine squared x by 1 minus sine squared x. Or this sine squared x by 1 minus cosine squared x. كلهم صح. And you can also say negative cosine squared x minus sine squared x, it's equal to negative 1. Right? Negative. Yes. Negative cosine squared x minus sine squared x. In fact, it is negative. Take negative outside. Cosine squared x plus sine squared x. And cosine squared x plus sine squared x, it is 1. So the answer is negative 1. So you get 1 minus 1, which is equal to 0. كلهم صح. Okay. استاذ بس ب 10 step تاني step. عند ال 1 minus cosine x لا لورا هاي. لورا هايدي عملنا 1 minus cosine x تايمز شوية انه الشاشة مغبشة. Common denominator. Hey, we multiply by 1 plus cosine x for this one. And this one, you multiply it by sine x. استاذ انا عملتها بطريقه غير. كيف عملتها؟ عملت انه ال 1 minus cosine x على sin x minus sin x على 1 plus cosine x. عملت لاول وحده اللي هي 1 minus cosine x على sin x كلها تايمز، يعني اثنيناتهم تايمز 1 plus cosine x. الثاني وحده على sin x على 1 plus cosine x عملتها تايمز sin x. فطلع معي 1 minus cosine to power 2x minus sin to power 2x على sin x into 1 plus cosine x. طب 1 minus cosine to power 2x نحن معنا اياها. طب بعد برا هي ذاتها. استاذ انا مغلب. لا مش مغلبة. هي ذاتها. صح. common denominator. ما انتبهت. اوكي. بس انا هون لك يعني كتبتهم هيك. I wrote 1 plus cosine x here. You have to multiply also the denominator by 1 plus cosine x. Okay. Yes. I mean here 1 plus cosine x multiply both numerator and denominator. Yeah, that's the steps that have to be done. The idea is to take common denominator. That's heading. Yes. Okay. Any questions? لا. All of you? No استاذ. Good. Okay. استاذ في حل نمبر 4. يلا. Part 4. Uh, 1 over 1 plus tangent squared x plus or minus 1 minus or minus 1 over 1 plus tangent squared y is equal to sine squared y minus sine squared x. Start. ربع. اوكي. اول شيء نحن معنا انه ال1 على 1 plus tangent to power 2x equal cosine to power 2x. So here we started from the left side, صح? Yes. Okay, so write it again. 1 over 1 plus tangent squared x minus 1 over
1 plus tangent squared y is equal to nothing. Cosine to power 2x. We said that you can memorize it. It's a rule. 1 plus or 1 Yes. over 1 plus tangent squared x, it is cosine squared x. Right? And if you want to derive it, Yes. you replace tangent. So cosine squared x minus Cosine squared y. cosine squared y, which is equal to نحن عم نعرف إنه الكوساين سكويرد x هي ذاتها equal 1 minus sin to power 2x. good. Because here you have sine squared x, the answer نشوف واحد كيف بدي يفكر. On the right side we have sine squared x. Here you got cosine squared x. So you have to change this cosine squared x, of course using the identity. Cosine squared x, it is 1 minus sine squared x. So 1 minus sine squared x. The same idea for cosine minus squared y. So minus into 1 minus sin to power 2 y. minus between brackets 1 minus sine squared y. Now, if you don't want to write the brackets, be careful. It's negative 1 plus sine squared y. And mentally change the signs, ما في مشكلة. So Yes. 1 minus sine squared x minus 1 plus 1 sin x. plus sine squared y. هسه صار فينا نخطش الماينس 1 وال1. بيصير عندنا sin to power 2y minus sin to power 2x يعني proved. Thank you. Welcome. أستاذ طيب بس سؤال كيف جبنا الكوساين سكويرد اكس ماينس كوساين سكويرد واي؟ البروبرتي اعطيتكم اياها، حكيناها المره الماضيه، ما بعرف اذا كنت موجود في الميتنج ولا لا. ايه قلت لكم فيكم تحفظوه. 1 plus tangent squared x 1 plus tangent squared x, it's equal to 1 over cosine squared x. We proved it. And this means that the reciprocal, the reciprocal 1 over 1 plus tangent squared x is equal to cosine squared x. Similarly for the cotangent. Okay? Okay, sir, thank you. Dan, do you have any questions? Any questions? No. Let's solve some more exercises on this. Yeah. Prove the following. It's from the guidance fact. Tangent x plus cotangent x is equal to 1 over sine x cosine x. Yeah, بس كل واحد عنده على الدفتر يجرب يشتغلها. يلا يا بديع. أستاذ نعم بس أستاذ. 1 over sin x copy book. نعم جاي. 1 over sin x minus cosine ولا لا؟ Times. times. لسه شو عم بيصير معك بالانترنت؟
Yeah, are you done? Yes, it's Raji, نعم أستاذ. yeah, are you able to solve it? Solve it? Yes. Yeah. التانجنت بنبلش من هاي السايد، من اللفت سايد. Left side, okay. Tangent x plus cotangent x. That's equal to ساين اكس على كوساين اكس sin x over cosine x. بلس كوساين اكس على ساين اكس. Good. Cosine x over sin x. نعمل common denominator. Go. So whenever you add fractions, whenever you have addition of fractions, you have to think of common denominator. It's very clear. So here, multiply by sin x and sin x. For this one, multiply by cosine x and cosine x. Okay, so it's equal to ساين اكس times كوساين اكس. لا ثواني. ساين اكس ساين سكوير اكس okay, sine squared x. Here, sin x times sin x, it is sine squared x. Plus بلس كوساين سكوير اكس cosine x, it is cosine squared x. Over تحت ساين اكس times كوساين اكس. it's sin x times cosine x, which is equal to بس 1 over ساين اكس times كوساين اكس. sine squared plus cosine squared, it is 1. So 1 over sin x cosine x. Okay? Any questions? ايه استاذ، بس سؤال بعدنا، انا مش عارف انه من وين بدي بلش، اذا من اللفت او من الرايت. هل بعدنا مشربك. Like, we don't have a rule. آه. ما في عندنا rule انه start from the right or start from the left. Okay? Depends on the expression itself or the identity that you have to prove. But usually we start from the side that has more terms or the side that I can simplify. Yani, if you start here from the left side, I can replace tangent by sine over cosine and cotangent cosine over sine. And moreover, here we have addition. So we think of common denominator. So possibly we'll get an answer. While here it's simplified, ما في شيء تعمل. 1 over sine x cosine x. طيب لا common denominator فيه منيح. already عندي common denominator. ولا انه مثلا change the trigonometric functions. لا اكيد I can start from the right side. هون انا فيه بلش من الرايت سايد واعمل لك بروف انه هي بتطلع تانجنت اكس بلس كوتانجنت اكس. بس مزاجك ما حدا رح يخطر على باله انه هون I can replace sin squared 1 by sin squared x plus cosine squared x. ما حدا له معنى. I can replace 1 by sin squared x plus cosine squared x and then split the fraction. يعني شيء بالعكس. هاي ال1 write it sin squared x plus cosine squared x. Split this fraction. I have addition. So I can write it sin squared x over sin x cosine x يعني هاي plus cosine squared x over this product. Okay? Now simplify sin x by sin x. You get sin x over cosine x which is tangent. بس مين بده يخطر على باله يشتغل هيك؟ ما حدا. صح؟ سوري. فاكيد انا ببلش البارت اللي انا فيه اعمل فيه simplification. في ستيبس اقدر اعملها. بس مثل ما قلت لك ما في عندي خلص this is the only way. ايه اوكي. Okay. Another one. You have to prove that tangent x plus cotangent x squared
tangent x plus cotangent x, all of it squared, minus 4 is equal to tangent x minus cotangent x, all of it squared. على اساس بنحلها نحن قبلك. ايه اكيد. أستاذ مش هون في شي identity؟ نعم. مش هون في شي identity؟ بل a plus b squared, it is a squared plus 2ab plus b squared. صح معي. Done. Yes, who would like to start? Ivana, you want to start? أنا فيني أستاذ. نعم. لا إيفانا هي بدها تبلش. استغفر الله من الحكي. يلا إيفانا start. أول وحدة بنعملها الأيدنتيتي بتطلع. Yeah. عمل. إيه. So we write it again. Tangent x plus cotangent x power 2 minus 4. Identity. Okay. It is equal to. أوكي tangent x power 2. بس لحتى افهم عليك يعني انا مش قادر اشوفك شو عطيك. كيف كتبتي tangent x power 2 هيك يعني؟ لا ال2 قبل الأكس. اوكي. صح؟ tangent squared x لانه في فرق مثل ما قلت لكم المره الماضيه. tangent squared x هي tangent x كلها squared. أوكي. Okay. plus While 2 tangent x tangent squared هي السكوير بس على x. Okay. Continue. Tangent squared x plus 2 into tangent x و cotangent x. 2 tangent x cotangent x plus cotangent power 2. okay X. cotangent squared x. Good. How to simplify? minus 4. Minus 4. Right. And all of you. What's the value of tangent x times cotangent x? 1. 1. Tangent x times cotangent x is 1.
Then to remind you, we said that tangent x, it is 1 over cotangent x. Then the product, so tangent x times cotangent x is equal to 1. So here, we replace it by 1. Tangent x times cotangent x, it is 1. So we get tangent squared x plus 2. بلشت هون علينا شوي minus صح؟ plus 2 plus cotangent squared x minus 4 minus 4 يعني tangent power 2x okay. minus 2 plus cotangent power 2x. Good. Minus 2 plus cotangent squared x. Minus 2 اللي هي 2 minus 4. اوكي 2 minus 4 بتطلع. طيب عاد وبعدين كيف بدي اكمل؟ tangent squared. How to continue? ايه طيب هلا اذا واحد علق هون ما عادش عارف شو بدي يكمل. ما عادش عارف شو بدي يكمل لحتى اوصل لهيدا السبب. I start again from the right side. Start from the right side. Can you get this? If you start from the right side and you get the same answer, then the left side will be equal to the right side. Here we prove that the left side is equal to some expression. And if you can prove that the right side is equal to the same expression, then these two should be equal. Okay, and as if you are saying, if x equal a and y is equal to a, then x equal y. Right? The left side is equal to this. The right side is equal to the same thing. Then the left side should be equal to the right side. Yes. Okay? Have strategy. Use it when you are stuck. You don't know how to continue. Then we can continue from here. نقدر نكمل من هون to get the right side. I can replace 2 by 2 tangent x cotangent x. Why? Because tangent x cotangent x is 1. بس as I said ما حدا رح يخطر على باله يعمل هيك. You can simplify. ظبطت. شوف واحد بيخطر على باله يقول tangent x cotangent x هي 1 بس ما رح يخطر على باله العكس انه يحط ال 1 هي tangent x cotangent x. عشان هيك عم بقول لك start from the complicated side. Complicated يعني فيها terms that you can simplify. You can simplify قادر تشوفهم انت وتعملهم simplify. بس اللي هن مش موجودين وانت بدك تزيدهم يعني هيدي ال 2 بدك تكتبها 2 tangent يعني انت بدك تزيد هذا الترم tangent x cotangent x كيف بده يخطر على بالك تزيدها؟ اذا خطرت على بالك كثير منيح بيرفكت بس اذا لا شو بتعمل؟ بلش من اللي فيها terms. طيب anyways start from the right side now. Simplify again the right side. يلي هي شو هي؟ اللي هي tangent x minus minus cotangent. cotangent x. Tangent x minus cotangent x squared. تطلع tangent x power 2 لا tangent power 2x Okay, minus minus 2 into tangent x و cotangent x okay plus cotangent power 2x. good. Now tangent x cotangent x is 1. 1 فبتطلع tangent power 2x minus 2 plus cotangent power 2x بتطلع equal. Tangent squared x minus 2 plus cotangent squared x. Here we got the left side is equal to tangent squared x minus 2 plus cotangent squared x. The right side is equal to the same thing, tangent squared x minus 2 plus cotangent squared x. Then the left side is equal to the right side. Therefore, اسمها proved. Therefore, tangent x plus cotangent x squared minus 4 is equal to tangent x plus cotangent x power 2. استاذ ليه بلس؟
minus. minus هيدي minus sorry. minus. Okay. We still have less than 1 minute to end this meeting. Write it to start a new meeting. By the way, the same link, okay? ما عادش في شيء راح يتغير. من يوم رايح على نفس اللينك. اوكي. Are you done?